This is Maganga Academy. Welcome to our presentation series. Our today's lesson is Biology Form 1. We will see the introductory part of this subject as follows. Okay, introduction to biology. What is biology? By definition, we say biology is a study of living things. The word biology has been derived from two Greek words, that is bios, which means life, logos, which means study or knowledge. Okay, naomba tuwekane sawa ni kwamba tunaangalia introduction to biology, tunaangalia utambulisho wa hili somo biolojia kwa ajili ya form 1. Nini maana ya biolojia? Tumesema maana ya biolojia ni kujifunza kuhusu viumbe hai. Kwa maana yake hapa tutakuwa tunasoma kuhusu viumbe hai, na tumeambiwa kwamba original, chanzo cha hili neno lilitokana na lugha gani? Lilitokana na lugha ya Kigiriki. Sawa, lilitokana na lugha ya Kigiriki ambayo tunasema ni muunganiko wa maneno mawili katika neno biolojia, ni muunganiko wa maneno mawili ya Kigiriki. Tunasema neno la kwanza ni bios ambalo likiwa linamaanisha ni maisha, na lingine ni logos ambalo likiwa linamaanisha ni kujifunza au ujuzi. Tumeelewana? Okay, let's continue. A person who specialized in the study of biology is called a biologist. This means that if one day you decide to dig deep in this subject, you want to be a specialist in this subject, we will be calling you a biologist. Sawa, kwamba tunasema kwamba ukiamua kuspecialize kusoma masuala ya biolojia tu, unasoma tu masuala ya viumbe hai na nini, maana yake utakuwa ni biologist. Tunamwita ni biologist yule mtaalamu wa masuala ya biolojia, tunamwita ni biologist. Tumeelewana? Yani ni mwana biolojia. Okay. Living organisms are made up of cells which perform different biological processes to make them alive. Okay. We are studying about living organisms or living things in the same word. Living things or living organisms ni neno moja. Kwa tunaambiwa kwamba living organisms are made up of cells. Kwamba hawa viumbe hai ndani ya miili yao, kwenye miili yao wana seli, ikiwepo na binadamu kama sisi. Kwamba tuna seli ndani yetu ambayo inatusaidia kufanya kazi tofauti za kibiolojia ndani ya mwili wa mwanadamu au ndani ya mwili wa kiumbe chochote ambacho kiko hai ili endelee kuwa hai. Tumeelewana? We have been told that our body is made up of cells. So what is a cell? A cell is a basic unit of living things. The cell had mainly three parts, namely cell membrane, cytoplasm, nucleus. Right? Tumeambiwa kwamba kwenye miili ya viumbe hai kuna kitu kinaitwa seli ambacho kazi yake ni kuweza kufanya kazi tofauti ndani ya mwili za kibiolojia ili kumfanya huyu kiumbe hai sasa aendelee kuwa hai. Sawa? Na tumeambiwa nini maana ya seli? Maana ya seli tunasema ni kiunzi kikuu ambacho kina ndani ya kiumbe hai. Na tunasema seli ina sehemu kuu tatu. Seli yoyote ina sehemu kuu tatu. Tunasema sehemu ya kwanza, pati ya kwanza ni cell membrane. Cell membrane ni cover ya nje. Tutaangalia structure yake jinsi ilivyo. Cell membrane ni cover ya nje ya seli ambayo inafunika seli, vitu vya ndani. Kuna cytoplasm, ni sehemu ya ndani ya seli ambayo ina maji ambapo ndani ya hayo maji kuna vitu vinaitwa organelles. Tutaviona tukienda kusoma seli. Alafu seli ya tatu ni nucleus. Tunasema kwamba hii ni pati ambayo inakuwa inabeba taarifa za kiumbe. Ndio maana ukiambiwa kwamba umerithi labda sauti ya baba, umerithi macho ya baba, hizo taarifa za baba zipo ndani ya nucleus, ambapo akitransfer hizo seli kutoka kwake kuja kwako wakati unazaliwa, wakati unatengenezwa. Hiyo ni process ndefu sana kwenye reproduction, utaisoma. Kwa kazi ya nucleus ni kuweza kutunza vitu vinaitwa ni genetic informations. Tuelewana? Right? There are two types of cells, which are animal cell and plant cell. We have two types of cells. Kuna animal cell, kuna plant cell. Sawa.
kwamba tuna aina mbili za seli. Ni seli ya wanyama akiwepo binadamu ndani ya kundi la animal, na plant cell. Plant cell ni seli za mimea. Tumeelewana? Okay. Very small in biology, very small organisms are called microorganisms. Right? Kwamba kwenye somo la biolojia, viumbe wale wadogo wadogo sana ambao hatuwezi kuwaona kwa macho yetu ya kawaida, sawa, tunawaita ni microorganisms. The simplest living things are made up of one cell. These are called unicellular organisms. There are simple living organisms or living whose their body are made up of a single cell. These organisms are called unicellular organisms. Kwamba kuna viumbe ambao wanakuwa ni wako very simple, wako complicated, yani miili yao haina vitu vingi. Kwa hiyo tunasema kwamba wao wametengenezwa, wanakuwa tuna seli moja ndani ya mwili wao, na hao viumbe ambao wanakuwa na seli moja kwenye miili yao tunawaita ni unicellular organism. Uni maana yake ni single, cellular ni cell, organism ni kiumbe. Tumeelewana? Kwa ni kiumbe mwenye seli moja. Mfano, bacteria, they are very simple. Protozoans, tutazisoma nini maana protozoa, tutaona akina paramecia. And amoeba, hao wote tunasema ni simple organisms whose their body are made up of a single cell. Okay. They are also called microscope organisms. They are called microscope organisms. Kwa sababu gani they are called microscope organisms? Tunasema hawa ni viumbe wadogo sana ambao huwezi kuwaona kwa macho. Kwa ili uweze kuwaona, kuna kifaa maalum kwa wale wataalamu wa biolojia wanakitumia, wawe ni madaktari au ni watu gani ambao wamesoma masuala ya sayansi, kinaitwa ni microscope, au kwa Kiswahili tunaita ni hadubini. Kwa hii hadubini ndio inasaidia sisi kuweza kuona hawa viumbe ambao hatuwezi kuwaona kwa macho ya kawaida. Hii microscope au hadubini kazi yake ni kukuza, kwamba kama kitu ni kidogo inakikuza labda mara 1000 kinakuwa ni kikubwa, unaweza unakiona kwenye kifaa. Kwa hao organism, kwa sababu tunatumia kifaa maalum kinachoitwa microscope, tunaita ni microscope organisms, right? Okay, au ni microorganisms, ndio hivyo. But large organisms are made up of many cells. These are called multicellular organisms like fish, trees, man. Okay. Hapa tunazungumzia large organisms, viumbe wale wakubwa, viumbe hai wakubwa, kwa mfano binadamu, tembo, nyani, simba, fisi. Wote hao tunasema miili yao ina seli nyingi. Tuna mamilioni ya seli ndani ya miili yetu. Na kwa kitendo cha sisi kuwa na seli nyingi ndani ya miili yetu tunaitwa ni multicellular organisms. Multicellular organisms. Multi manake ni many, cellular manake ni cell, organism ni kiumbe. Kwa ni kiumbe mwenye seli nyingi. Okay, let us ask ourselves this troubling question. What is life? What is life? Okay, in life, in biology, life is the state of living which plants, animals, and other living organisms have before they die, right? Tunasema kwamba nini maana ya maisha? Maisha ni ile hali ambapo kiumbe aidha au ni mmea au ni mnyama au ni viumbe wengine wote, kwa mfano bakteria, huwa wanakuwa, yani hali ambayo wanakuwa nayo kabla hawajafa, ndio tunaita ni life. Kwamba ni ile hali unayokuwa nayo wewe au mmea kabla haujafa, tunaita ni maisha kwenye biolojia. The basic unit of life is a cell, as we have seen earlier that the basic unit of life is a cell. Sawa, tunasema kwamba kiunzi kikuu cha maisha, yani processor kuu ambayo inafanya sisi tuendelee kuishi ni kitu hichi kinachoitwa seli. Tutaona huko mbele ni maana ya seli, tumeona definition yake. Sawa, all living things are made up of cell. Cells are so small that they cannot be seen with naked eyes, right? So regard, this is naked, not naked. This is naked eyes. Okay, tunasema kwamba seli ni vitu vidogo vidogo mno, yani ni vitu vidogo vidogo sana ndani ya miili ambapo huwezi kuviona kwa macho. Kwa hiyo ni utatumia microscope kuweza kuviona, lakini they are basic unit of life. Branches of biology. Let us see the branches of biology.
There are two main branches of biology. Branches of biology in Swahili we say matawi ya somo la biolojia. Matawi gawanyikaje hili somo. Kwa hiyo tunasema kwamba there are two main branches in biology. Sawa, kwamba kuna matawi makuu mawili kwenye biolojia. The first one is botany. This is a branch of biology which deals with the study of plants. Botany is the first branch of biology subject which specializes in the study of plants, right? Kwa hiyo tunasema botany ni branch mojawapo ya biolojia ambayo kazi yake huwa imebase kwenye kusoma kuhusu mimea. Sawa, miti, majani, hivyo. Zoology is the second branch of biology which deals with the study of animals. Here we are studying about animals. Kwa tunasema zoology ni branch of biology ambayo kazi yake tunasoma nini? Tunasoma kuhusu wanyama. Sawa. However, there are many minor branches of biology. Sawa, that deal with different aspects of living things. For examples, tunasema kwamba we have said there are only two main branches of biology, which is botany and zoology, but there are other minor branches of biology ambazo zinakuwa zina deal na other aspects of life. Sawa. Another branch is, for example, we have anatomy. Anatomy is the branch of biology which deal with the physical structure of organisms. Tunasema anatomy ni branch of biology ambayo tunasema inakuwa inahusika na masuala ya physical structure of organisms, maana kile umbo la mwili wa kiumbe, yani umbo la kiumbe. Sawa. Cytology is another branch of biology which deal with the study of cell. Okay, cytology we are dealing about cells. Kwa manake ukisoma cytology manake the study of cell, na hiki kitu tutakuja kukisoma baadaye sana ukifika kwenye high level, hasa advanced kitu cytology ndio tutakisoma. Another one is ecology. Ecology tunasema relationship between organisms and their environment. Ecology is another branch of biology which deal with the relationship between organisms and the environment. Kwa tunaangalia hapa kwamba tukiambiwa ecology maana yake ni tawi lingine la biolojia ambalo linakuwa lina deal na masuala ya uhusiano uliopo kati ya wanyama pamoja na mazingira yao. Tumeelewana? Kwa mfano mimi binadamu hapa niko naongea, ninahusiana vipi na mazingira yangu? Sawa. Tunategemeana vipi? That is ecology. Sawa. Kwa mfano, mimi hapa ninapoongea napumua kutoa nje, nikitoa hewa nje natoa carbon dioxide. Hiyo carbon dioxide ina kazi kwenye mimea kwa ajili ya kujitengenezea chakula chake. Mmea ukishajitengenezea chakula chake, unatoa oxygen. Ukitoa oxygen, mimi oxygen naivuta. Maana yake huko ndo kutegemeana kati ya kiumbe, kati ya wanyama pamoja na mazingira. Tumeelewana? Hicho kinaitwa ni ecology. Sawa. Mycology deals with fungi. Mycology tunasema is a branch of biology which deals with the study of fungi. Sawa. Kwa mycology ni masuala ya uyoga tutayaona kadri tunavyozidi kuendelea mbele zaidi ndani ya hili somo. Tumeelewana? Anasema taxonomy. This is another branch of biology which deals with how organisms are named and grouped, right? Kuna kitu kimoja kinaitwa ni scientific naming of an organisms. In biology, we don't recognize organisms by their local names. We recognize them by their scientific names. So, ile process of assigning scientific names to these organisms tunaita ni taxonomy. Kama tunasema kwenye biolojia, yani mwana biolojia yote ambaye tunamuita ni mwana sayansi pure. Wanyama au tuseme viumbe wote huwa tuwatambui kwa majina yao ya kawaida. Kwa mfano unamuita mtu awe ni mtu, no, ana jina lake special. Sawa, ambao tunasema ni jina la kisayansi. Kwa hiyo hali ya sisi kuweza kuwatambua viumbe hai kwa majina yao ya kisayansi tunaita ni taxonomy. Kwa taxonomy tunasema ni branch of biology ambayo inakuwa na deal na naming of an organism, assigning scientific names to an organism, right?
Okay, naomba tuelewane vizuri, nisikilize vizuri, tutaelewana tu na tutafika mwisho, right? Physiology. Physiology, this is another branch of biology which deal with how organism body parts functioning. Physiology manake ni functioning of body parts of an organism. Yani physiology manake unasoma ni jinsi gani sehemu tofauti za mwili wa kiume zinavyofanya kazi. Kwa mfano you study about heart, unasoma labda kuhusu moyo, au tuseme tu in general labda unasoma kuhusu blood circulatory system. That is a physiology, because you are trying to study how some processes, some body parts function so as to make an organism alive, all right? Okay, parasitology. This is another biology branch of biology which deal with the parasites. Kama tunasema parasitology ni tawi lingine la biolojia ambalo lenyewe linakuwa na deal na masuala ya viumbe ambao wanakuwa ni parasite. Parasite maana ni wale wanyonyaji. Kwa mfano kuna papasi. Sawa, parasites ni kiumbe ambacho kinategemea kiumbe kingine ili kiweze kuishi. Ndio maana parasite, right? Immunology. This is another branch of biology which deal with the body defense against infections and disease. Immunology, it's studying about immunity. Hapa tutakuwa tunasoma kuhusu kinga ya mwili. Kwa ni tawi la biolojia ambalo linakuwa linahusu masuala ya kinga ya mwili. Tumeelewana? Okay. Let us see the importance of this subject. The importance of studying biology. Why are we studying biology? Kwa mfano siku moja nimeulizwa, list out 5 reasons why do we study biology. Sawa? Kwamba ni kwa nini umuhimu wa kujifunza hili somo, litatusaidia nini katika maisha yetu. Okay, let us see them. It helps us to understand ourselves better because we are living things. Tukisoma biolojia itatusaidia kujielewa sisi wenyewe, kwa sababu sisi ni viumbe hai, na tumesema kwamba biology is the study of living things. Kwa kumbe when we study biology we get to understand ourselves better, right? Okay. Importance number 2. It helps us to understand other scientific fields such as agriculture, medicine and nutrition, right? Kama tunasema pia somo la biolojia linatusaidia kuelewa nyanja zingine za kisayansi, kwa mfano masuala ya kilimo na ufugaji, madawa pamoja na masuala ya lishe. Tumeelewana? Also, it helps us to understand our environment better and the principles of conserving it. Okay. Tunasema kwamba pia somo la biolojia pia linatusaidia kuweza kuelewa mazingira yetu vizuri pamoja na kanuni za kuyatunza mazingira yetu. Tumeelewana? Okay. Umuhimu mwingine tunasema biology helps to answer some important questions such as what do living things need? Why do we resemble a monkey? Okay. Another concept, another reason of why do we study this subject, in order to get some complex questions. Sawa, kama tuweze kupata majibu ya maswali ambayo ni magumu. Kwa mfano, tunahitaji nini ili tuweze kuishi? Sawa, ukisoma biolojia utaelewa kwamba unahitaji nini ili uweze kuendelea kuwa hai. Kingine ni kwa nini tunafanana na nyani. Sawa, kwa mfano tunaambiwa kwamba kutokana na tafiti mbalimbali ambazo zilifanyika kutokana na masuala ya genetic engineering, inaonekana ni tunafanana na nyani kwa 96%. Kwa kifupi, sisi ni nyani. Yaani kinachotofautisha sisi na nyani ni 4% tu ya genetic material tunayo sisi na nyani. Sawa? Okay. Another importance of biology is knowledge of biology help us to improve our health. Yes, when you study biology, you become aware of how to improve your health. Yes, yaani ukishasoma biology unaelewa jinsi ya kuimarisha afya yako. Ule vyakula gani kuweza kuimarisha afya yako, ufanye nini ili kuweza kuimarisha afya yako, mazingira yako yaweje ili kuweza kusupport afya yako kiujumla. Sawa? Another importance is knowledge of genetics help us to clear some common doubts about certain inherited characteristics. Unaona, pia kwenye biolojia kuna kitu kimoja kinaitwa ni genetics. Sawa, genetics ni kusoma masuala ya genes
ni information ambazo zinakuwa zinabeba kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kwa tukishapata knowledge ya genetics ambayo inatokana na somo la biolojia, itatusaidia sisi kuweza kutoa wasiwasi tutakaokuwa nao kutokana na masuala yale ya kurithi. Kwa mfano, mimi ni mtu mweusi, mke wangu ni mtu mweusi, tukaoana, tumeoana. Baada ya kuoana tumekaa mwaka wa kwanza, wa pili, tukapata mtoto, lakini bahati mbaya huyo mtoto akaja kuwa ni albino, au akaja kuwa na sickle cell, au akaja kuwa na hemophilia. Haya tunasema ni matatizo ya kurithi. Haya yote matatu ni matatizo ya kurithi, sawa? Ni matatizo ya kurithi. Kwa maana yake ukishasoma biolojia unaelewa kabisa kwamba nimezaa albino, labda ni kwa sababu mimi naonekana ni mweusi, lakini ndani yangu kuna some traits, kuna some characteristics ambazo zimejificha ndani yangu za ualbino, sawa? Na mke wangu pia anaweza kawa na career ya hii albinism. Tumeelewana? That's why tumezaa katoto ka albino. Kwa itaepusha migogoro. Kwa mfano, unakuta familia zingine mtoto mwanamke akizaa akijifungua albino anafukuzwa, anatimuliwa. Ni kwa kutokana tu na kutokuelewa masuala. Lakini haya masuala madogo, lakini ukijifunza biolojia vitu kama hivyo utaelewa kwamba ni kwa nini nimezaa albino. Wengine wanaamini kwamba kizaa mtoto albino labda ni mkosi, kwa hivyo anafukuzwa. Tumeelewana? That is another importance of this subject. The last but not least is knowledge of the structure and chemical composition of organisms enable us to acquire food, clothes and shelter from them. Unaona, tukishajua composition of organisms body, kwamba tukijifunza biolojia tunajifunza about living things, tunajifunza kuhusu miili yetu, tunajifunza kuhusu mimea. Kwa tutajua kwamba mmea fulani, labda mchicha, una vitu fulani na fulani na fulani. Kwa unaweza kanisaidia kwamba ni kila mchicha naweza nikapata chakula kilichopo ndani ya mchicha kuna nutrients zipi ambazo zinanisaidia hiyo. Kwa that is some importances of studying biology in general, right? Okay, the relationship between biology and other subject fields. Tuangalie the relationship between biology subject and other subject field. Kwamba biolojia, somo la biolojia tunalolisoma sasa hivi linahusiana vipi na nyanja zingine, sawa? Tunasema biology related to many other fields of study such as agriculture, medicine, pharmacy in such as veterinary medicine and nutrition. Tunasemaje? Biolojia yani somo la biolojia lina uhusiano mkubwa sana na nyanja zingine. Kwa mfano, kuna masuala ya kilimo, masuala ya madawa, masuala ya madawa hayo ya pharmacy, ambayo tunasema kwenye masuala ya ufugaji veterinary, masuala ya wanyama, masuala ya madawa pamoja na masuala ya lishe. Kwa hiyo tunasema kuna uhusiano mkubwa sana. Kwa mfano, relationship kati ya biolojia na agriculture, tunasema kwamba kwenye agriculture, biology research finding on crops and livestock have led to improve agriculture production. Kama kutokana na knowledge yetu ya biology, kwa kuna baadhi ya research ambazo wenzetu wao wanafanya, na leo hii hicho kitu kinakuja mpaka huko Afrika, na tunaona kwamba kuna kitu kimoja kwenye masuala ya biolojia na agriculture. Kuna kitu kimoja kinaitwa hybrid seeds, mbegu zile za hybrid. Ni kwamba kuna mbegu ambazo ukienda kununua viwandani ukiziotesha zinatoa mazao mengi zaidi kuliko mbegu za kawaida. Kwa maana yake zimefanywa kitu kinaitwa kitu kinaitwa genetic engineering. Tumeelewa na engineering, sawa? Yeah. Kwa maana yake sasa huu ndio uhusiano uliopo katika biolojia na masuala ya kilimo na ufugaji. Kingine pia kuna ng'ombe wa kisasa. Ni hayo masuala ya hybrid, sawa, ambayo yanakuwa yana improve agricultural production, sawa. Unakuta labda umeotesha muhindi mmoja unabeba labda mahindi labda mawili matatu, wakati mwingine tofauti na mahindi ya kawaida ambayo unapokuchua mwenyewe sawa, ndio unayaotesha, ambapo unakuta unatoa mahindi mmoja, wakati mwingine mahindi mmoja mdogo hauna afya, sawa. Another field is medicine and pharmacy. Medicine is the study of prevention, treatment and a cure of disease. Sawa. Kama uhusiano mwingine uliopo kati ya biolojia na masuala ya madawa ni kwamba inatusaidia kutengeneza dawa ambazo
zinahusika kwenye masuala ya kuzuia, kutibu magonjwa. Tumeelewana? Yes. Another field is nutrition. Biology is used by dietitians to determine the kind of diet suitable for people. Nutrition. Biology is used by dietitian to determine the kind of diet suitable for people with different health problems. Pia kwenye biolojia kuna kitu kinaitwa nutrition, masuala ya lishe. Kwamba ukisoma biolojia utaelewa kwamba mgonjwa labda ugonjwa fulani anatakiwa kula chakula kipi. Yote ni kwa sababu tu ya knowledge ya biolojia. Kingine ni forestry, uhusiano uliopo kati ya biolojia na masuala ya misitu. Forestry, misitu. Sawa, utunzaji wa misitu. Tunasema biologists have developed varieties of trees that grow well in dry areas, also that nature first so as to prevent desertification. Tunasema kwamba wanabiolojia wamedevelop mbegu za miti ambazo zinakuwa haraka kwenye maeneo labda ya ukame na zinakomaa haraka sana. Sawa, badala ya kupanda mti usubiri miaka 10-15 uweze kuvuna, siku hizi kuna miti ya miaka 3, miaka 4, 5 ushavuna miti yako. Hizo zote ni uhusiano uliopo katika masuala ya misitu pamoja na somo letu la biolojia. Okay, naomba tuishie hapo kwa leo, tutaendelea sehemu nyingine. See you later guys. Right.